Okay, today I'm going to discuss the first paper of my class. So this will conduct in English and Sinhala, both language, but mostly in Sinhala. Only the hard questions are in English. So don't worry, single people. Okay, this is your reasoning skill questions normally start like this. Okay, so maybe you will have your name here and also time remaining running here. This is the this is not the main screen. This is the screen that you when you go into the paper. So this is reasoning skill paper. So your time maybe they will allocate 25 minutes. So there are minus mark also. So please consider about that and plus mark. So you cannot answer any questions by randomly. So because this minus mark. There are 8 questions in reasoning skills. Normally reasoning skills is the hardest one. Okay, because we think so. This paper is not that much hard because this is 2022 paper at that time. So it's a corona pandemic. So they not make this paper very hard. But nowadays they are making these papers very hard. That means normally the time is the most enemy of your side because there are these sections are very long now, not like these sections when you are seeing here this paper. මේ paper එකේ දකින තරම් ලේසි නැහැ දැන් ඉනවා ටිකක් අමාරුයි listening skill වල හරි. So this is my first question of 2022. I will off my video also. Five schoolmates Ben, Kelvin, Franz, Maya, and Alina complete who was the quickest to build the cart house. They all started the competition at the same time. Ben was ready before Alina, okay, but later than Maya. Kelvin was ready before Franz, but only after Alina. So these are the data. They ask select the correct order of schoolmate from the quickest to slowest. Okay, so which one is the quickest may be here this side and slowest may be here. Okay, and so you have this kind of 5 schoolmate like this. So they are going to make a school card. I mean that some maybe you tell some toy or something. Okay, so what are the things that they are given? Ben knows ready. So please follow my cursor because then it's so better you can understand very easily because this information I will come later. So these are the 5 people, 5 students, their names. So Ben was ready before Alina. That means Ben was ready before Alina. That means Ben is ready. So time taken to him is less than Alina. So if we consider about the time, then Alina took more time than Ben. Okay, that is the meaning of this sentence. Okay, Ben was ready before Alina. So that means before Alina, Ben ready. Okay. ඒ කියන්නේ මේ Ben කියන කෙනා ඇලිනට කලින් ලෑස්ති වුණා කියන එක මේක කියන්නේ. හරි. ඒතකොට එයාට ගිය ටයිම් එක අඩුයි. Okay. So Ben took less time than Alina. So if I put like that, you can see Ben is take little time. Okay. Ben අඩුවෙන් තමයි time එක අරන් තියෙන ඇලිනට වඩා. But later than Maya. That means he took more time than Maya. Okay. So time taken for the Maya is lesser than time taken Ben. So the Maya ගත්ත කාලය බෙන්ට වඩා අඩුයි. හරි? ඒ කියන්නේ Maya තරම් එයා වේගවත් උන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. But later than Maya. හරි? Maya තරම් වේගවත් උන්නේ නැහැ. එහෙනම් Ben ඉන්නේ Mayaගේ වඩා වැඩියෙන් time එක ගිය පැත්තේ. ඉතින් ඒක මේ වගේ දාන්න පුළුවන්. Other sentences given, Kelvin was ready before France. So that is same as the first one. So in order to describe that one, just we can put like that. Kelvin here and France here. එතකොට කලින් එක වගේමනේ මේක. එතකොට අපිට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට. හරි. But only after Alina.
ඒකෙත් කියනවා only after Alina mean Alina is quickest. So only after Alina mean Alina is quickest. So Alina I can put here and Kelvin took more time than Alina. Okay. ඒ කියන්නේ ඇලිනා තරම් මෙයා quickest උන්නේ නැහැ කියන එකයි එතනින් අදහස් කරේ. එතකොට කෙල්වින් ඇලිනා තරම් ඇලිනා ගත්ත කාලයට ටිකක් වැඩියෙන් තමයි එයා අරන් තියෙන්නේ. හරි. උන්ට ෆ්‍රාන්ස් ගත්ත තරම් කාලය අරන් නැහැ. So we can put like this. Okay. So then this full sentence, I mean the data one. So this is the data. So normally when you are taking these sections, this part is we call introduction. Okay. This part normally data part. Okay. This is section part. So like that you can make this section 3. Okay. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය ඉන්ටරැක්ෂන් සෙක්ෂන් එක ඊට පස්සේ data දෙන සෙෂන් එක ඊට පස්සේ question එක අහන සෙෂන් එක කියන්නේ මේ කොටස විදිහට අපිට කඩා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් හින්දා මෙහෙම පේනවා. නමුත් ලොකු ප්‍රශ්නවල මෙහෙම පේන්නේ නැහැ. Okay. That's why I told this one to you. There are some sections bigger than this. So you cannot identify these sections very easily when these sections are bigger. හරි දැන් මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේ විදිහට තියෙන එක. හරි බෙන්ට පස්සේ ඇලීනා. ඕකේ. බෙන්ට පස්සේ දැන් මේ යන්න ඕන උත්තර පැත්තට. බෙන්ට පස්සේ ඇලීනා මේ මායට පස්සේ බෙන් මේ වගේ තියෙනවට. බෙන්ට පස්සේ ඇලීනා. දැන් මේකේ නම් තියෙනවනේ. You can see here this is Ben, Alina here. But here you cannot see Ben is here. So this line, this answer is wrong. මේ pass මේක වැරදි. හරි. මොකද බෙන්ට පස්සේ නෙවෙයි ඇලීනා මේක බෙන්ට කලින් තමයි ඇලීනා ඉන්නේ. ඒකට මේක වැරදි. ඒ වගේ මායට පස්සේ බෙන්. දැන් මේක නම් ඉන්නවා මායට පස්සේ බෙන්. Here Ben is after Maya, so this we can choose. But here this answer we cannot choose because Ben is here, Maya is here. So it's not like that. Maya may be the first one. So you can ignore this answer. Okay, you can deselect this answer. So like that you have to go one by one, and this is the answer: Maya, Ben, Alina, Kelvin, France. So Maya, Ben, Alina, Kelvin, France. This is the answer for that one. So ඒක තමයි answer එක. එතකොට එහෙනම් ඒක හදන හැටි මම කිව්වා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේකට time එකත් මෙච්චර ගන්න බෑ. You have to take only 3 minutes for this one maximum. Okay. Let's go to the second one. Lucas take care of his brother's new nappy for the first time. So this is introduction part. His brother has instruct Lucas as follows. This one data. Okay. If the puppy wants to have a ball, the puppy wants to play. Which one of the following conclusion is definitely correct one? Choose the correct answer. මේක මොකද්ද කියන්නේ මේ ලූකස් කියන කෙනාගේ brother දුන්නලු මේ පපි කෙනෙක් බලා ගන්න first time ලූකස්ට. ඒතකොට එයා කිව්වලු ලූකස්ට මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. If the puppy wants to have a ball, the puppy wants to play කියලා කිව්වලු. හරි. මේක මම විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නෑ. එහෙම කිව්වලු. හරි. ඒතකොට මොකද්ද කියලා අහනවා මේකෙන් හරිම එක. Which one of the following conclusion is definitely correct one? Okay, choose the correct answer. Let's go to the description. Okay. So this is how to solve this question. But what do you know that if the puppy wants to have a ball, the puppy wants to play. So that is the data part. Okay. So when you are taking this one very carefully, you see that the puppy wants ball first. Okay. Don't see these things first. Only follow my cursor. He want ball first. Okay. Then only he want to play. So the ball part is this side and the play part is this side. Okay. So first he want ball and then he want to play. Second one. So that is the thing. So you have to remember that one and then go to the answers. First one is if puppy wants to play, then puppy wants ball. So it goes play side to ball. So this is not the correct answer then. මේක හරි එක නෙමෙයි එහෙම නෑ. මොකද මේක play පැත්තෙන් තමයි ball පැත්තට යන්නේ. එතකොට ball පැත්තෙන් puppy පැත්තට යන්නේ. හරි. This one says if the puppy does not want the ball, then puppy does not want to play. So this is goes to ball side
to play side, but it's negative, but it goes the right way. Okay. Other one said, if puppy does not want to play, then puppy does not want to ball. So this is go play side to ball. So the data is given ball first and then after that play. So considering all these answers, we can choose the correct one is this. Okay. මේ ආන්සර්ස් වලින් එතකොට බැලුවොත් එහෙම බෝලේ පැත්තෙන් ප්ලේ පැත්තට යන ආන්සර් එකට තියෙන්නේ මේක විතරයි. අනිත් ඔක්කොම ප්ලේ එක මතක් වෙලා තමයි බෝලෙට යන්නේ. එතකොට මේ ආන්සර්ස් දෙක වැරදි. යට මැද ආන්සර් එක තමයි හරිද. එතකොට ඒකයි මේ ඩේටා හරියට විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙහිම මම කියන්න ඕනේ අනිත් මෙච්චර සරල නැහැ දැන් එන පේපර්ස්. හරි. දැන් සමහර ඒවා මෙහිමවත් තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ කියලා තියෙන ඩේටා එකටම ඕගොල්ලන්ගේ ફોකස් එක තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන වෙනවා හිතුවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාට මේ දැන් එන ගණන් නම් හදන්න ලේසි නෑ මෙච්චර ලේසි. හරි. ඒව තේරෙන්නේ ඉතින් අන්තිම දවසේ පේපර් එක කතා කරාම තමයි ඒක හොඳටම තේරෙන්නේ. අන්තිම දවසේ අපි කතා කරන්නේ 2023 පේපර් එක. හරි. 2023 පෙබරවාරි 8 වෙනිදා පේපර් එක තමයි අවසාන දවසේ කතා කරන්නේ මේ පේපර් හතරෙන්. හරි. එතකොට දෙවෙනි දවසේ තුන්වෙනි දවසේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම ටිකක් මොඩල් පේපර් වගේ කතා කරන්නේ. ඒක ටිකක් කියන්නේ කලවම් කරලා හදලා තියෙන්නේ. සමහර ඒ මොඩල් පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න මේ ළඟ තිබ්බ එක්සෑම් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඉස්සරහට කතා කරලා කියලා තියෙනවා. chat එකේ දාලා තියෙනවා. right. And so let's go to the third one. Eric had, so if you have any questions you can ask them later, not now, about these questions. Just listen and just take some note. Eric had visit a physiotherapist at the hotel during his period stay. He was very pleased with the service he received and would now like to book an appointment for the same physiotherapist for his next visit at the same hotel. Unfortunately, he couldn't remember the physiotherapist's name. Please help the BC front desk worker to find out the name of physiotherapist. හරි. දැන් ඕගලන්ට මේ papers ටික ඇත්තටම මේ අද හම්බෙන paper set එකේදී හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේවා කලබල වෙන්න එපා. screenshot හරි මේක අහගන්න. මේ කියන එක අහගන්න. මොකද recording එක නම් ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා මම upload වෙයි කියලා මගේ අතින් YouTube එකේ ඒක කියන්න බෑ. හරි. ඒක කියන්න බෑ. ඒ නිසා කියන එක අහගන්න. බොහෝ විට මම අප්ලෝඩ් කරනවා YouTube එකේ. තමයි මේ අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ස්ටුඩන්ට් ලාට නම් කොහොමත් ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩින් වලට මේක හම්බ වෙනවා. හරි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කොහොමත් බය වෙන්න යන්න. දැන් මට කලින් එකේ කියන්න අමතක වෙච්ච තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් එන ප්‍රශ්න වලදී මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මේ දෙන data වලට හරියට ફોකස් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ ලේසි නෑ කරගන්නයි කියලා. හරි. දැන් ඒක මේ 2023 දී අපි දැක්කා ඒක මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට තමයි හිතෙන්න පටන් ගන්න. හරි. This one is very simple. So you have to focus the data only. Because some there are some concrete data in your head. Like the crow, maybe crow is black. Okay. It's like that. Then kaputa kalu පාටයි කියන එක ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන concrete data එක. So they are using those concrete data in your head to make these questions. So be careful when you are focusing on these questions. Only focus the given data. Okay. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් බලනකොට ඒ given data එක කියන්නේ මේ දීලා තියෙන data එකටම focus කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ හිතේ තියෙන datas ගන්න යන්න එපා. හරි. හිතේ තියෙන දේවල් ගන්න යන්න එපා. දැන් අහන ප්‍රශ්න ටිකක් අන්නේ වගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. මේක එහෙම එකක් නෙවෙයි. නමුත් දැන් අහනවා එහෙම ඒවා. හරි. ඒක මම එක මතක් වෙච්ච ඉන්න කිව්වේ. ඒක 2023 පේපර් එක සාකච්ඡා කරද්දී ඒක හොඳටම පේනවා. හරි. ඒකේ රීසනින් ස්කිල් එක සාකච්ඡා කරද්දී. දැන් රීසනින් ස්කිල් ගොඩක් වෙලාට මේ අමාරු වෙලා තියෙන ඕන ඕක හින්දා. හරි. මාව ඇහෙනව නේද? පොඩ්ඩක් please put something in the chat. Yes එකක් දාන්න බලන්න chat එකේ. හරි. අපි කතා කරේ ඒක නෙමෙයි. අර ප්‍රශ්නේ. This section actually I made it as a one slide, but in the real paper this is came to the three slides. Okay, so real exam you have scroll bar here.
Okay, scroll down, scroll up like that, scroll bar. Okay, so you have to scroll down this one to see this final table and this last section. So these two come to the one screen, and these two tables came to the another screen, and the final table and this section came to the last screen. So you have to scroll down deeply. ඒක තමයි මේකේ තිබ්බ අමාරු. හරි මේ කියන්නේ මේ පේපර් ප්‍රශ්න ඇහිලා තිබ්බේ අන්න එහෙම නෙමෙයි. මෙහෙම එක ස්ක්‍රීන් එකට මම අරන් තිබ්බට මේ කට් කළා එහෙම කළා මම අරන් තිබ්බට මේක ඇත්තටම ඇහිලා තිබ්බේ පත්තරේ වගේ. හරි මේ ටික විතරක් එක ස්ක්‍රීන් එකකට එනවා මේ දෙන්න තව ස්ක්‍රීන් එකකට එනවා මේ දෙන්න තව. ඒකට අර මේක එහෙමත් අමාරු කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක ක්‍රමයක් මේගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අමාරු කරනවා. මොකද ඒකට වෙලාව පැත්තෙන් සහ ඔයගොල්ලෝ එහෙට මෙහෙට යද්දි මේවා මත අමතක වෙලා මේ උත්තර වර්ධින තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි වෙනවා. හරි. ඒතර ඒකත් කල්පනා කරන්න. මොකද එක්සෑම් එකේදී you are not getting nest previous. So in the exam you are not getting nest button and previous button like that. Okay. You are not getting nest previous. You are getting you can take full paper and you can scroll down and scroll up. Okay. So that's the way the real paper coming. Okay. Let's take this one. So this is the Eric, the person, and first table you can see that his name is appear only here. Okay, when you are taking these names, his name is appear only here. So client number we can take the client number as 3, and when we taking this 3 into the other table, next table, so client number, we can see there are two order numbers. Okay, 40 and 60. Okay. When you're taking this order number to the other table, okay, 40 and this 60, okay, there are 3 services that client took. Okay, so one is physiotherapist is there. So in the questions, it already they said is the physiotherapist. So these services, I think he took another day. This is the one we have to consider. Okay, physiotherapist and client number. So then the therapist ID is 45. So they ask the therapist name actually. So to get the name, you have to take the last, you have to look into the last table. So 45 is appear here. So this is the name of physiotherapist. So in the answer, it appear here. So likewise, you have to choose this question. You have to solve this question. So this is easy, but the hardest part is you have to scroll down somewhat deep to solve this question. So that's the way they are mix up these questions. Okay. Right. Let's go to the other one. Question number 4. Philips has grown apples for decade, and notice that the following statement is true. So you know that this is the introduction part. Every red apple tastes good. So this is the data part. Okay. Philips went to his storage to get red apple, but suddenly the lights went off and it became totally dark. So after some struggling, he found an apple and tasted it. Now, he didn't see anything like that. Okay, because light went off. This apple tastes bad. Okay, so there are a few data, but it's maybe mixed up, no? So when you are taking this kind of thing, you cannot highlight in the screen actually. This is online exam, so you cannot highlight like that, but you have to keep some note about the keywords. So apple, we are talking about apple, and the every red apple tastes good. This is very important data, and so other one is red apple. He want to get a red apple. That is another the key data. And finally, the important data is that taste apple is bad. Okay, so these are the key data. So you have to identify those data when you are reading about this kind of long passage. Okay, so this is actually not a long passage.
but you have to identify the key data in this passage like this, but you cannot underline like this because it is online exam. So you have to keep some note because you can keep some pen and paper in your desk. Okay, what paper එකු pen එකු ළඟ තියාගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න හදද්දී හිතෙන් නෙවෙයි හදන්න තියෙන්නේ. හරි. Which one of the following statement is true? Okay, let's take one by one. First one says the apple was not yellow. So we cannot say exactly that because it tastes bad. So because of that, we can assume that the apple is not like that. It's not yellow like that, but it's like it's half right. Okay. මේක අපිට හරියටම හරි කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඇපල් එක yellow දැන් මේකේ අපිට yellow green මොනවා හරි ඇපල් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට not yellow කියලා අපිට කෙලින්ම කියන්න බෑ. සමහරට there may be green apple also here. Okay, so we cannot say exactly this one like this. Okay, so we have to choose the best answer. This is the other challenge. So when when I talking about the reasoning skill, this is the thing. There are some answers that appear like a correct one, but you have to choose the best one. සමහර ප්‍රශ්න හරි වගේ පෙනුනට දැන් මේකත් එක මම කියන්න ඩීසී ස්කිල් වල තියෙන තව කතන්දරයක් තමයි සමහර ප්‍රශ්න මේ හරි වගේ පෙනුනට හරිම ආන්සර් එක හොයන්න ඕනේ. උත්තරේ හරි වගේ පෙනුනට හරිම උත්තරේ තෝරන්න ඕනේ. එහෙම එකකුත් තියෙනවා ඩීසී ස්කිල් වල තියෙන තව එක මේ එකක් එක. හරි. දැන් අපි පළවෙනියම කියනකොට ඒක හරි වගේ පේනවා. දැන් මේකේ කියද හැකි මේක ඉතින් yellow නෙවෙයි කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. නමුත් ඉතින් මේකේ අපිට green වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඒතකොට මේක හරිම ආන්සර් එකක් නෙවෙයි. හරි. The apple was yellow. So it can be green. Okay. So you cannot say exactly like this because it's not say that only that they have only the yellow apple. Okay? So data is not given like that. They only have yellow and red apple like that. If kind of data is given, this is okay, but that kind of data is not given here. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ yellow apple විතරයි තියෙන්නේ කියලා කිව්වනම් yellow red විතරයි තියෙන්නේ කියලා කිව්වනම් ගන්න පුළුවන් මේක. එහෙම එකක් කියලා නැති හින්දා and it can be green. Okay, so we cannot say exactly this one like this. The apple was not green, so that also same as the first one, so it's maybe half right. Okay, and the apple was not red. That is true because this, you know, that final line is said the tasted apple is bad. So, and also every red apple tastes good. So that data also there. So if the taste is bad, then that means that the tasted apple is not red. So this one, the correct, the better answer than this. But we better to keep looking other also because we maybe sometimes some answer that more than we can give more marks than this one. Okay, the apple was red, so it can be never. Okay, it's not true. Okay, the apple was green, that can be yellow as like this. Okay, cannot say on the basis of the information given, but when we are given this kind of answer, we have to consider these answers very carefully, because if it is not goes to here like this, the apple was not red, so this is, we know that this is a 100% correct answer. But if it is not 100% correct answer like this, you cannot say, you have to choose this answer, because cannot say the basis of the information given. That means the information given is not enough to select this answer. So this kind of thing also appear in nowadays in the listening skill questions. So we have to be careful when this one appear there. Okay. This is the actually every questions you have this kind of answer because you cannot randomly choose this answer, you are getting minus mark. So that's why this one appear here. So if you are not know the answer, you can choose this one and go to the other question and later come and you can change this answer also before in the question paper. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දන්නේ නැත්නම් මේක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. මොකද නුදා යන්න බෑ ඔයගලන්ට. මේක දාලා ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට කියන්නේ මේක දාලා යන්න ඉස්සරහට.
එතකොට පස්සේ වෙලාවක හරි ඇවිල්ලා මේක තෝරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මයිනස් මාක් හම්බෙන හින්දා අපිට මේක තෝරන්න වෙනවා. මොකද අපිට කනා ගහලා යන්න බෑනේ මයිනස් මාක් හම්බෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා අපිට මේක තෝරන්න වෙනවා මුකුත්ම දන්නේ නැත්නම් හැම ප්‍රශ්නෙකම මේක තියෙනවා. හරි. I will leave this session අනාස කියන කැලල තියෙනවා. ඒකල මේ වගේකුත් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මේ වගේ එකක් තිබුණොත් ගොඩක් කෙයාෆුල් වෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ තෝරන මේ උත්තරේ අනිවාර්යෙන්ම හරියටම හරි කියලා ඔයාට ෂුවර් එකක් තියෙනවනේ මේක තියෙන. දැන් මේකේ තියෙන්නේ cannot say on the basis of the information given කියලා එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට හොඳ ෂුවර් එකක් තියෙනවනේ මේ උත්තරේ තෝරන්න. හරි. දැන් මේක තමයි උත්තරේ. හරි. නමුත් මේ වගේ එකක් තිබුණොත් කෙයාෆුල් වෙන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. මොකද කලින් මේ වගේ එකක් කලින් ඒවා තිබුණේ නැහැ වගේ මට මතකයි. හරි. රයිට්. දැන් මේකෙම තිබුණේ නැහැනේ. හරි. මෙතන එහෙම මේක එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. කෙලිම තිබුණේ අර අන්තිමට දෙන එක විතරයි. Okay. So when this kind of statement appear, you have to be careful about when you are choosing the correct answer. Okay, so this is the correct answer is this one. So other thing I have to say in this point, this question repeat in 2023. Not like this, but same like another question. So the important thing, sections are repeating. Okay, sections are repeating. That's why I call I ask you to follow the past papers only. මේ past papers කරන එක වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ papers මේ ප්‍රශ්න repeat වෙනවා. හරි. මේක 2023 දී මේකම නෙවෙයි මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. හරි. ඒක 23 paper එක කරද්දී ඒ ළමයිට තේරෙයි. හරි. Right, let's go to the question number 5. The numerical value කොටස් දැන් මේ සමහර දැන් අලුත් කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන් මේක රීසනින් ස්කිල් නම් අහලු දෙයක් නැහැ නේ කියලා. හරි. නමුත් ඕක 2023 මම මේ මෙතන පේපර් එක දැම්මා නම් ඕගොල්ලෝ මේ එක්සෑම් එක කරන්නෙත් නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒක හිතන තරම් ලේසි නෑ. හරි. මේ ප්‍රශ්න අමාරු නෑ වගේ පෙවුනට දැන් ඉන්න ප්‍රශ්න මෙහෙම නෙවෙයි. දැන් ඉන්න ප්‍රශ්න කියවන්නත් විනාඩි 3 මදි. ඇත්තම කතාව. හරි. දැන් මෙහෙම එක ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකයි වගේ තමයි තිබුණේ ඔය ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ ඔක්තෝබර් 19 වෙනිදා ආපු ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි අන්තිමට ආපු එක. දැන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන්නේ මාර්ච් 21කට. හරි. අවුරුද්ද දෙපාරයිනේ එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. එතකොට අවුරුද්දට දෙපාරයි තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන්නේ මාර්තු 21 වෙනිදාට. දැනට මේ හැල 2022 ආපු පේපර් එක කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක අර පැන්ඩමික් සිචුේෂන් එකේ තිබුණු පේපර් එකකින්ද වැඩි අමාරු කරලා නැහැ. අනික මේ ෆෝමැට් එකකින් හදපු ප්ලස් පේපර් එක මේක. හරි. එතකොට දැන් 2023 පෙබරවාරි 8 ආපු පේපර් එක ගත්තොත් එම ඒක මීටරක් ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි 2023ම ඔක්තෝබර් 19 ආපු පේපර් එක ගත්තොත් නම් මේක නම් ලේසිම නෑ. මේක ලේසිම නෑ. මට මගේ ස්ටේජ් 2 ක්ලාස් එක පටන් ගන්න ඉන්නවා ළඟදීම ස්ටේජ් 1 කරපු හැමෝටම. එතකොට ස්ටේජ් 1 කරන යනට පුළුවන් කොහොම ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මේ ඒකෙදි ඒක සාකච්ඡා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දැන් ස්ටේජ් 1 එකනේ මේ දැන්ට යන්නේ. හරි. ස්ටේජ් 2 ක්ලාස් එකේදී හැම ගොඩක් සුල්ලටම තමයි ඒක වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. නැත්නම් අනිත් අයටත් වැදගත් වෙයි. මොකද පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරනවා කියන එක ඩිපෙන්ඩන්ට් කියන්නේ තව එකකින් මේවා ඉන්නේ නැහැ. අනිත් ක්ලාස් එක සහභාගී වුනේ නැහැ කියලා ඉල්ල පේපර් එක සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. නමුත් ස්ටේජ් 1 එකක් කරලා ස්ටේජ් 2 එක කරනවා නම් තමයි හොඳ. එතකොට අර මේ අමාරු පේපර් එකේ ඉඳලා සෝරි ලේසි පේපර් එකේ ඉඳලා අමාරු පේපර් එකට ඔයගොල්ලෝ එනවනේ. දැන් මේක ඇහිලා ටිකක් ලේසිම පේපර් එකක්. 2022 පේපර් එක ගත්තොත් මේක හින්දාම තමයි මේක මේ පළවෙනි ඉන්නම කතා කරන්නේ. මොකද නැත්තම් අනිත් පාර අමාරු පේපර් එකක් කතා කරොත් එimhe ළමයින්ට ඩිමෝටිවේට් වෙනවනේ. හරි අප්සෙට් වෙනවනේ. ඒ හින්දා එහෙම කතා කරන්නේ මේ පේපර් එක කතා කරන ගමන් මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැනත් පැහැදිලි කර අර මම කියේ වගේ ඒ වගේ ඔයගලන්ට පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන ගමන් තමයි කතා කරන්නේ. පේපර් එකක් කොහොමද කරන්නේ? අර මේ වගේ දේවල් කියන ගමන් තමයි කරන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ මනස හැදෙනවා මේ පේපර් එක මොන වගේද ඉන්නේ කියන තැනට ඔයගලගේ මනස හැදෙනවා. නමුත් එකපාරටම මම දැම්මොත් එහෙම මෙතන ලොකු පේපර් එකක් මට මේ විදිහට පෙන්වන්නත් බෑ මේක ඩේටා එක මේකේ තියෙන මෙහෙම කික්ක මට පෙන්වන්න බෑ. So that is why I am giving this paper in my first class. Okay, it's a very simple paper, but nowadays these questions are not like simple as this. So but the structure is same, but questions are very long and you cannot understand very easily. Okay. So let's go to this fifth one.
The numerical value correspond to the each letter in the table. So this is actually not a reasoning skill question. This is maybe mathematics question. Okay. Mm. Numerical value correspond to the each letter in the table. That means these value correspond to the number. මේ මේකකින් number එකක් තමයි කියන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. Most column and row sum. So column row sum mean the sum of this row. So this is the row. Okay, these are the rows. These are the column. So if this kind of thing appear, the row sum means you have to add these things. H add to this H, and this 2H add to this I. Like that, you have to add and get this number. So like that. It have already been calculated. So some are calculated. What is the numerical value of the row sum? This one. That is now marked with the question mark. So question mark is it. So you have to find this one. So in order to find this one, you need to know what is the value of H and what is the value of I and what is the value of G also. So let's take this question. So when we take this row, okay, only we can see the E. So then 4 E's. When we added the 4 E's, that equal to 4. 4 is equal to 4 mean E is equal to 1. So when we added this column, so there is a 2G and also there are 2E. So 2E plus 2G equal to the 14. So you already know the E value is 1. So you can get that value to here, and you can get the G value like that 6. And so when we talk about this column, okay, there are 3 I's and 1 E. So 3I plus 1E equal to the 30. Okay. So 3I plus this E you know already. So you can solve this equation I as 4. So you know I value, G value, and you don't know about H value. So there's 3H here and 1E here. So 3H plus E plus equal to 10, and 3H plus this is 1 you already know equal to 10, and you can get H as 3. Now you know every value of these letters. So you can get 2H plus I plus G. That means like that you can put these values to here, this equation, and get the answer like 16. So the answer is 16. So that is straightforward. Actually, it's easy, but this is not a reasoning skill question. Although this is reasoning skill question, this is not like a reasoning skill one. This is a mathematics action. Okay, let's go to this one. So this is reasoning skill question. Mike ran a longer distance than Tilla. So that is data. And Peter ran a shorter distance than Mike. That also another data. Which one of the following statement is true? So when you have this kind of question, please look bottom, because there is I will leave this question and it's okay, but look this one. It is impossible to say which one, Peter or Tilda, ran longer distance. So that means you have to consider all the things. Okay. So if you come across this kind of answer, you have to be careful. You have to take one by one and choose the best answer. Okay? Because sometimes some answers are correct halfly, not 100%. So you have to choose the answer which get the most that means 100% correct answer. Okay, so let's go to this question. So what he said, Mike ran longer distance than Tilda. So Mike is here, green one, green little man, and red is Tilda. So Mike ran longer distance than Tilda. So we can say like that. And other one, Peter ran shorter distance than Mike. Okay, Peter is here, so Mike is ran more than Peter. The Peter ran shorter distance than Mike.
let's assume some numbers to this one. Okay, let's assume some numbers. So these numbers are not given in the paper, but we assume. Okay, I take my cran. I assume my cran 100 kilometer. Please follow the cursor only. This cursor. Cursor kita follow කරන්න. මම හිතනවා මයික් 200ක් sorry 100ක් රන් කරා කියලා මම assume කරනවා හිතනවා. හරි. මම එහෙනම් පොඩ්ඩක් chat එකේ yes එකක් දාන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. මොකද මයික් එකේ සද්ද අඩු වෙනවා වගේ මට පේනවා. chat එකේ කවුරු හරි yes එකක් දාන්න වයි අකුරක් ගහලා enter කරන්න. එහෙනවනම් විතරක්. හරි. right thank you. මයික්ට මම 100ක් කියලා ගන්නවා. Let's take tilde as 10 because then this statement Mike ran longer distance than tilde කියන statement, that statement is not going to violate. Okay, if I take like this. And I already took Mike ran 100 kilometers. So Peter ran shorter distance than Mike, the other data. Peter ran shorter distance. So I take Peter ran 50 like that. So the statement is not going to violate. Okay, the statement එක මේ වෙන්නේ නැහැ එතකොට. violate වෙන්නේ නැහැ. Then if I consider then Peter and tilde, what happened? Peter ran 50, tilde ran 10. So Peter ran longer distance than tilde in that scenario. So let's take like this another one. Mike already 100, but tilde ran 70. Okay. The first statement what is given? Mike ran longer distance than tilde. So that statement not going to violate here also. And this one, Mike 100, Peter, I took 50, so okay. So this statement, Peter ran short distance and Mike is not going to violate. But in this scenario, the second scenario, you know that Peter now ran 50, but tilde ran 70. So then Peter ran shorter distance than tilde. So that means it is impossible to say which one, Peter or tilde, ran longer distance. So when we consider about this information, we cannot say which one is. Okay, අපිට කියන්න බෑ කොයි එකනට වැඩියෙන් දිවි කියලා. So they asked to compare Peter and tilde. So we cannot compare Peter and tilde because of this information. Not that enough to compare both. So this is the right answer. It is impossible to say which one. This is the right answer for this question. So that's why I told you these questions sometimes you have to choose the best alternative. Okay. Let's go to the question number 7. This is also a very good question. Okay. Alice woke up in the middle of the night, and due to the power cut, it was very dark in his apartment. Alice's pencil were in one large box, and he remembered that there were 11 blue pencils, 14 black pencils, and 8 gray pencils in the box. So this is the data part. And Alice didn't see the color of the pencils because of the light power cut. Okay. He picked as many pencils from the box so that he would have at least 2 black pencils. Okay, then Alice මේ කවර කට්ටකින්ද මේ පාට පෙවුන්නේ පෙන්සිල් පෙට්ටිය. එයා දන්නවා එයාට මතකයි මේකේ තිබුණා කියලා blue pencils 11ක් සහ black pencils 14ක් සහ grey pencils 8ක්. දැන් මේවා කවලමේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. Okay. So he can remember that there are 11 blue pencils, 14 black pencils, and 8 grey pencils in the box before the power cut. So after the power cut, just he remember these numbers, but he didn't see any kind of color because of the power cut. What is the question? What was the minimum amount of pencils Alice need to pick to ensure, it is very important, to ensure he would get at least 2 black pencils. Okay. Now this ensure is very good word here. So let's go to the solving part. So this is the pencil box.
So there are blue pencils like that, and 14 black pencils and 8 gray pencils. Gray, okay, and here blue. So these are mixed up in the pencil box. He cannot see anything. Okay. So what was the minimum amount of pencils Alice need to pick to ensure he would get at least 2 black pencils? එයාට ensure කරන්නයි ඕනේ ඒ black pencils දෙකක් ගන්න කියලා. For this question, if we take, I think this blue and gray pencils, okay, the number of blue and gray pencils, okay, then he can ensure that the next pencil, okay, next pencil he get black. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේක හදද්දි මුලින්ම උනත් එයාට black pencil දෙකක් එන්න පුළුවන්. මේක හරි. නමුත් මේකේ සම්භාවිතාව වැඩි වෙන්නේ කොයි පැත්තට කියලා තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. එතකොට එයා මුලින්ම blue pencils 11කුයි grey pencils ඒ කියන්නේ මේ 11 8යි කියන එක දන්නවනේ නම්බර එක කීයද කියලා. ඒක ගත්තොත් ඒ 19 එළියට ගත්තොත් එහෙම මේ දෙනක එකතුව 19. ඒ 19 එළියට ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ හම්බෙන 20 වෙනි පෙන්සිල් එක සහ 21 වෙනි පෙන්සිල් එක black වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි. හරි. black වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි. එතකොට දැන් මොකද මුලින්ම black pencil දෙකක් එන්න පුළුවන් ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේ මෙච්චර 19 pencils අයින් වුණොත් මෙතන ඔක්කොම pencils තියෙනවා මම හිතන්නේ මෙතන 25යි 25ට 8ක් එකතු වුණාට පස්සේ 32ක් වගේ තියෙනවා. හරි 25 33ක් තියෙනවා. හරි. ඒ 33 19ක් අයින් වුණාම එයාට ෂුවර් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ලැබෙන pencils දෙක black කියලා. ඒ කියන්නේ අර සම්භාවිතාව වැඩි වෙනවා. මේ දෙන්නට තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි වෙනවා. මොකද මේ pencils ටික එතන අයින් වෙලා කියලා එයාට ensure කරන්න පුළුවන්. So this word is very valuable here, very good. We have to consider about this word very carefully. Ensure. When he took this blue and black, he cannot see, but he know this. There are 11 blue pencils and 8 gray pencils. So if he remove 19 pencils from the box, he can ensure that the next one and the other one is going to be a black pencils. So that this is we call probability. Okay. So answer is he had to remove 21 pencils to ensure to get the 2 black pencils. So there's answers like that. So this cannot be. Okay, these 3 actually cannot be. So this is the one, the answer. So this answer also cannot be because it will add up these 2 pencils. Okay. ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන ඉන්නවා මේ වෙනකොටත් මම ඒගොල්ලන්ට මේ සෙෂන් එකේ ඉන්නවනම් පස්සේ රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් නම්බර්ස් හදලා එවන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කොහොමත් මේ සෙෂන් එකේ පස්සේ පැය භාගයක් විතර මම විනාඩි පැය භාගයක් නෙවෙයි විනාඩි 15ක් විතර වගේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. ඒ වෙලාවට දැන් රෙජිස්ටර් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම ඒගොල්ලන්ව ඇඩ් කරලා වෙලා අර ගෲප් එකට ගන්න. හරි? ගැටලුවක් නැහැ. හරි. Okay, let's go to the other one, the last one. Task A, B, C, and D, and E. Okay, there are 5 tasks like this. Have to be complete first in order to finalize the assignment. And these tasks can be executed simultaneously with the following exemptions. Okay. C has to be complete before A can be started. So E has to be complete before D can be started. A has to be complete before D can be started. B has to be complete before A can be started. B completion task is 5 days. And E completion task is 5 days. A completion task is 3. D 2 and also C 2. It is not impossible to influence the duration of the individual task. Okay, that's also given. How many days does it take at least to finalize the entire assignment? So this is like a project management question. So you know that they given A, like if I took A like this, okay, C has to be complete before A can be start. So
before A, you have to complete the C. Please follow the cursor. Okay, please follow the cursor. If you put A like this, you cannot start it because there is a condition given. C has to be completed before A can be started. So C must be there, this side. So you have to complete C before A. And also there is a statement given. A has to be, sorry, yeah, B has to be complete before. So B also complete. Need to be complete before A. So B also like that, behind the A, behind A, okay? So it will be like that. And also E has to be complete before D. So D is here like this. So E has to be complete. So D, the E is behind, okay? D is front of this one. And also there's another statement given. A has to be complete before D can be started. So A must be here. So D is the last, okay? So if you take like this, these B, C, and E come first. So you have to complete these three tasks first. Then only you can start A and D. Okay. So these are the numbers they given that B take 5 days, C take 2 days, E take 5 days like that. Okay. So first 5 days, after first 2 days, C is finished. But you cannot start A because it says B also need to complete. Okay, so you have to take for all 5 days. Okay, then only these three tasks are finished. Then you can go to the A. Okay, so another tree also you have to take because you cannot start D without ending A. So that tree is here. The first 5 is here. And the last two, entire assignment, you have to calculate the entire assignment. So last two is here. So when you adapt these things, it will take 10 days to complete this assignment. So 10 is the answer. So this is the end of the RS part, research skill part. But keep remind the questions nowadays not like this. Okay, but the some clue. Okay, some clue. I think you get what kind of question there would be because I explain you how these question are structures because the data part, introduction part, okay, introduction part, data part, and the question part like that. So all the questions are structured like that. But you have to identify the which one is the data like this. Okay, no, you have no need to focus these kind of things. Just identify the data, and also you have to get good understanding about the question also. Okay, and the answers also. So those kind of things, the structure of these questions, we can explain very easily from this paper. But nowadays, the papers are not like this. It's very long papers. It's not like simple as this. So those the final day of my class, we are going to discuss the 2023 question paper. දැන් අන්තිම දවසේදී ඒක කතා කරන. එතකොට ගොඩක් අයට ඒක අවබෝධ වෙනවා. හරි චූටි වෝටර් බ්‍රේක් එකක් ගන්න. වෝටර් බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඉවිල්ලා අපි ඊළඟ කෑල්ල කියලා කියන්නේ මේක මැතමැටිකල් ස්කිල් කෑල්ලට මේ පේපර් එකට දැන් මේක වෙන පේපර් එකක් එතකොට පේපර්ස් ඔයගොල්ලෝ තුනක් කරන්න ඕනි සාමාන්‍යයෙන් හැම කියන්නේ හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටම වගේ රීසනින් ස්කිල් නොලෙජ් එකයි මැතමැටිකල් නොලෙජ් එකයි ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එකයි ටෙස්ට් කරනවා ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ගොඩක් මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට එතකොට ඒ පේපර්ස් තුන කරන එක අනිවාර්යයි. හරි? අනිවාර්යයි. ඇරෙන්න නර්සින් කරන කට්ටියට ඉමෝෂනල් ස්කිල් කියලා පේපර් එකකුයි එතිකල් ස්කිල් කියලා පේපර් එකකුයි වැඩිපුර එනවා. සහ ඉන්ජිනියරින් කරන කට්ටියට මේ මැතමැටිකල් මේක ජෙනරල් ඒගොල්ලන්ට ඇඩ්වාන්ස් මැතමැටික්ස් කියලා ගොඩක් අයට A level වල තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. එතකොට කියන්නේ අවකලනය අනුකලනය ඊළඟට කෙලින්ම A level mathsම තමයි. හරි A level maths. හරි අමුතු කියන්න ඕනේ A level maths. ඒ කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගියොත් එහෙම ඉන්ජිනියරින් කියන විෂය ධාරා යටතේ තියෙන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ සිලබස් එක කවර් වෙන්නේ A level maths වලින් තමයි. හරි. ඒක අහන්න දෙයක් නැහැ.
මේකේ සිලබස් එක මේ මැතමැටික්ස් වල සිලබස් එක කවර් වෙන්නේ O level වල තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේකේ A level ටිකක් විතර තියෙනවා හැබැයි. මොකද සංකරණ සංයෝජන probability වගේ ඒවා O level වල නැහැ. So these are ordinary mathematics, but if you are taking the advanced mathematics, like if you are if you are going to take engineering bachelor of degree, so you need to pass another section paper called advanced mathematics. So it's more advanced mathematics theories are there, like calculus and matrix, those things. Okay. But this mathematics is general one. So, but kind of advanced, but normally it's general. Okay. RS mean actually is a IQ paper, but it's not like IQ. So that's why they call it reasoning skill. It is not like IQ. Okay. So, but it's 90% like IQ questions. Okay, let's take a little water break and come back within 1 minute. Sir, can we use paper and pencil during? Yes, you can use paper and pencil. It is allowed because last time when this small software appear, small mean the monitoring software. Okay, it is a extension that going to install to your browser. This exam is conducted by online, so they are going to monitor you. So they are going to open your camera and your mic. So you cannot close it. If you close the camera and mic, you are down. That means your exam is you fail. Okay, you can continue the exam, but the result is fail. So there are so many rules and regulation about this small software. Small means the monitoring software. It's a third party software. So it's a very huge company and they are doing this one actually, I think more than a decade. But normally the small software is used to the campus online papers, but now they use the same technique to this exam also. So, but we asked last time we emailed them, can we use pen and paper? Because the last time a lot of students have this question. Because it's small software, they are afraid to use pen and paper because small is going to monitor. But they answer that email, you can use pen and paper during the exam. So the straightforward answer is yes, Dilini, you can use pen and paper. But only thing that you cannot get out from your chair. Okay, you have to bend your head. You have to keep the pen and paper near to you, okay? Not far away from you. If it is far away, now I think you can see my face. No, yes. Sorry, no. So if it is far away, that means you are like that. So your face is just vanished from the frame. Okay. If you bend like this, okay, if you go like this, then your face is not in the frame. So that means small is considered that you are not in the chair. So you are out of the exam. So you have to keep the pen and paper here. So you have to bend your head like that, and you can write something there. It's okay. It's fine. So we can discuss more about these things, Dilini. You are a registered student with me. Don't worry. Okay. And another one, sir, second paper එක discuss කරන්නේ කවද්ද? ඒක next Sunday. Okay. Every Sunday at 9 a.m. you have this discussion class. Every Sunday until March 21st. Okay. Every Sunday. So before Sunday, you better register. And also another news, my second stage class going to start next Sunday evening. Okay. So, but better to take first part. Okay. Before taking the second part, because second is going to start from the last year paper. So it's a huge paper. So what is the probability of selecting Sri Lankan students to? There are a lot of students coming in Sri Lanka from Sri Lanka. I don't know the probability, but I
live in the apartment here to a four-story apartment. Okay, this four-story, each story has one Sri Lankan family. So you can imagine how much Sri Lankans come into this country. Okay, but still not beat the Bangladesh. Okay, Bangladesh, Pakistan, maybe more than us, but we are in third or second. Okay, so just consider myself. So in my apartment, we have four stories. අපිට තට්ටු හතරක් තියෙනවා. හතරට ශ්‍රී ලංකන් familiesලා හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තට්ටුවෙන් තට්ටුවට එක්කෙනා එක්කෙනා ගන්න ඉන්නවා. So you can imagine. So it is just only my apartment. This is the four-story apartment and it's a small apartment. But imagine, okay. So there are a lot of Sri Lankan students coming. Recently, very recently, last 3 years like that, after the corona pandemic, a lot of Sri Lankan students are coming. But you must remember, this is not to only Sri Lankan people. This exam, this is for the world. This is international. Right? So there are a lot of African people are trying this one, and a lot of Latin America, and also Indonesia, India, Bangladesh, especially Bangladesh, Nepal, okay, or South Asian region, Afghanistan, so China also, okay, China also. So there are a lot of international students, but among these international students, maybe somewhat high chance, high mean there are a lot of students in Sri Lanka, okay, but this is not only for the Sri Lanka, okay. ලංකාවේ අයට විතරක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. නමුත් ලංකාවේ කට්ටිය දැන් එනවා වැඩි ඒක වෙලාදී. හරි. ඒකට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද අනිත් රටවල් වල මෙන්න කෝස් ෆීස් වැඩි මීට වඩා සහ අනිත් රටවල් වල ෂෝ මනි අර මේ වල නීති මීටටත් අදයි. සහ අනිත් රටවල් වල PR rules මෙච්චර ලේසි නෙවෙයි. හරි. මේක ඇහිලා අවුරුදු 4ක් හිටියනම් කොහොම හරි PR එක හම්බෙන්න. හරි. අවුරුදු 4ක් ඉන්නයි ඕනි. හරි. ඒ ඉන්න අතරතුරේ පොඩ්ඩක් ලැන්ග්වේජ් එක දාගන්න ඕනි. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය මට්ටමකට ඒක ඉතින් කෙරෙනවා ඔටෝම කෙරෙන අවුරුදු 4ක් හිටියාම මේ මොකද ලැන්ග්වේජ් ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් තැන් තියෙනවා හරි මේ ඒක විතරයි තියෙන්නේ PR රූල් එකේ එක කන්ඩිෂන් එකකට නමුත් අවුරුදු 4ක් ඉන්න එක විතරයි ඕනේ ඉතින් ලෝකෙම ගත්තොත් මම හිතන්නේ පාස්පෝර්ට් එක අංක 3ට වගේ තියෙන්නේ ෆින්ලන්ඩ් වල හරි අංක 3ට වගේ තියෙන්නේ ඒක හොයලා බලන්න හරි අංක 3ට වගේ තියෙන්නේ ඒ හින්දා PR එක හරි මේ ගොඩක් වැදගත් ගොඩක් හොඳයි ඒවා ගොඩක් හින්දා ඔය මොකද්ද මේ කෝස් පිස්සුත් අඩු හින්දා සහ ඉතින් අර ෆින්ලන්ඩ් ගත්තට පස්සේ කොහොමත් এডুকেෂන් එකට හොඳයි නේද ළමයිට එහෙමත් හරි ඒ සියලුම කාරණා හින්දා ලෝකෙම අධ්‍යාපනයේ හොඳම රටනේ හරි ඒවා හින්දා ෆින්ලන්ඩ් කොහොමද ජනප්‍රිය වුණා ලංකාවේ ළමයි අතර ඉතින් ලංකාවේ ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් එනවා හරි ඒකින් අදහස් ගන්න ලංකාව විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ඒක මතක තියාගන්න ඔක්කොම වඩා හරි. Candora ID app එකට register වෙන්නේ කොහොමද sir? How to register Candora ID is the question. If you are registered to the international US exam, the last it closed actually last January 24, no 24 is closed, okay. So after that we will receive some information. I think it will going to receive on March. Then මේක මාර්ච් වල දෙන්නේ. එතකොට they are given the instruction to register. So no need to worry about. So Madhusha, you also register students, so you know need to consider about those. We are always following you. Okay, ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයාව අපි කියන්නේ මේ ක්ලාස් එක ඉවරෙච්ච ගමන් අයින් කරලා දාන්නේ. මාර්ච් 21 වෙනිකම් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොනවාට ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඒ අතරතුරේ වුණත් අහන්න පුළුවන්. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සම්බන්ධ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ඉස්සරහට එයි. ඒක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. හරි. සර් එක්සෑම් එක ස්ට්‍රික්ට්ලි මොනිටර් වෙනවා නම් අපේ හෝම් එකේ normal noise එක වුණොත් අපිට yeah, the question is like that. What happened if normal noise in the house? You know, the children and maybe dog. Okay, so those are in house. So how we consider this? How we log on to this exam?
uh, being with our home, with our home noise. Okay, that's a question. So actually, they are going to monitor the audio also. For that section, you have to uh, remove the child, the dogs, and those in at least somewhat. I think better to take one close room. Okay, window and door and everything closed, and noise is very down like that. So the small is going to take the near mean actually room voice. Okay, so it's not going to take animal sound in you are outside the room. Okay, sometimes the birds are singing, so those noises are also okay. And you know that this is the AI software, so they know, the AI know what is the algorithm behind the human noise. So human talking, okay, human talking. So what is the algorithm with human talking? You know now the AI softwares are very advanced now. Okay, human the face recognition and also the voice recognition. All those are very advanced now. Okay, you know that the Apple, okay, the what is it called? The Sierra or something. No, I can't remember the name. Okay, so how that Apple phone recognize your voice? Okay, Siri, I know. Okay, so his name is Siri. I don't know. Okay, so the AI. Okay, so you can just ask Siri, open the Google. Just open it. Recognize your voice and just open it. Okay, so the voice recognition technique is very advanced now. So you can take the human voice. Okay, but be careful. If the child is shouting in behind you, okay, near to you, it will identify that some another human is inside the room, and you are not taking this exam alone. Okay, so the condition is you have to take this exam alone. Okay, not get help from others. So you have to minimize those things. It is only for the 2 hours, I think. Yeah, maximum 2 hours. It's 1.5, I think. Okay, maybe sometimes 1 hour it finish. So for that 1 hour, you can just take care of your children at another home or something. Okay, so be careful of those. Uh, better to have some place without noise, without human noise actually. Okay, without human noise, the animals and birds, it's okay. uh, and also the dogs and cats. Okay, don't keep dogs and cats in near you. Okay, because say sometimes they are meow and wow. Okay, in front of, then the now noise is very near, no, so those things also consider. Okay, how many marks we need to get for each paper to pass the exam? That's a very good question. Now the competition was very high. Okay, කියන්නේ තරගකාරීත්වය ගොඩක් වැඩි, competition was very high, so you have to take good mark, because the passing mark is actually just I think 1 or 2, but the cutoff mark for the it's like Sri Lankan A-level exam, you know. Now there are cutoff mark, but we cannot say that cutoff mark is like this, because it's depend on the that application came to that university, and also how many people apply to that course. Okay, so cutoff mark depend on like that. Okay, so it's vary, so we cannot say cutoff mark is like that. But last year it's 70. Okay, 70 plus out of 100. Okay, out of 100, 70 plus cutoff mark need at least to get an admission from, not from the Helsinki, but somewhere beyond Helsinki. Okay, because Helsinki universities are very much popular among the international students, so their cutoff mark is like 75, 74, maybe like that. Okay, near 80. But other universities 65 to 75 like that. Okay. ඒක නිසා අපිට මේක එකපාරට උත්තරයක් දෙන්න බෑ how many marks to කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මට කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ එක පේපර් එකක් දැකලා
අර 8ක් තිබ්බනේ. හරි. ඔය 8න් අඩු ගන්න 6ක්වත් හරියන්න ඕන. But the reasoning skill question paper are very advanced, and it is very cannot uh, solve these questions very easily. But if you take the mathematical skill question paper, though there are 10 questions, at least you need out of 10, at least 9. Okay, because um, that without that 9 questions, you cannot get that the desired score cutoff mark. මැටමැටික්ස් පේපර් එකේ නම් අඩුම ගානේ 10න් 9ක්වත් අඩු ගානේ හරියන්න ඕනේ. මොකද හේතුව රීසනින් ස්කිල් එකේ 8න් 6ක් දාගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. අඩු ගානේ. හරි 8න් 6ක්වත් හරියට දාගන්නවා කියන එක ලේසි නෑ රීසනින් ස්කිල් එකේ. ඒක නිසා මැතමැටිකල් එකෙන් නම් 10න් 9ක්වත් අනිවාර්යෙන් හරියන්න ඕනේ. ඔය කියන කට් අවුස් මාක් ගන්නට යන්න නම්. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි එකෙත් එහෙමයි. ඒකෙත් තියෙන මේ පාර්ට් 3ක් තියෙනවා. ඒ පාර්ට් 3න් ඉතින් 100න් ගත්තොත් 100න් 90ක්වත් තියෙන්න ඕන. හරි. 100 නෙවෙයි ඒකේ දෙන්නේ ලකුණු මං කියන්නේ 100ට විදියට සැලකුවොත් ඒ ලේසි ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට ගොඩක් ගන්න. මොකද රීසනින් ස්කිල් එක තමයි ලේසි නැත්තේ. ඒක නිසා. If we lose the connection for while in the middle of the you cannot do anything. So time is going to calculate. So if you lose the connection, you can connect again, but your time is going to lose. Because if you start the question paper, that means your time allocation is there. So it's going to tick every second. Okay. So if you lose the connection and coming back again, mean you have to again you have to register for this small also. It also takes some time. Then I think it will take maybe 10 minutes like that reconnection. So that 10 minutes going to lose. So I think no point of doing the exam. Then you can just take the experience of the exam only. ඒ කියන්නේ කනෙක්ෂන් එකක් ලූස් වෙලා ආය එනකොට ආයෙසරක් ස්මෝල් එක රෙජිස්ටර් වෙලා තමයි එන්න ඕනේ. හරි ස්මෝල් කියලා කියන්නේ එයා ඔයාගේ සෙල්ෆියක් අරගෙන එයා කම්පෙයාර් කරලා බලනවා කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන පාස්පෝර්ට් එකේ ඉමේජ් එකයි ඔයාගේ ඒ වෙලාවින් ඔයා ගන්න සෙල්ෆි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ in front of මේකේ සෙල්ෆියක් ගන්න ඕනේ. ඒ ඉමේජ් දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලනවා. එකයි කැන්ඩෝර ඇප් එකේ ඉමේජ් එකයි ඔක්කොම කම්පෙයාර් කරලා බලලා තමයි ආයෙ ඇතුළට ගන්න. ඉතින් ඔය ටික කරන්න විනාඩි 10ක් විතර යන හින්දා රීකනෙක්ෂන් එකක් වෙලා එනවා කියලා කියන්නේ පේපර් එක ඇත්තටම මේ ටයිම් එක ලූස් වුණාට පස්සේ ඉතින් පේපර් එකක් කරලා මේකේ අත්දැකීම ගන්න හොඳයි. නමුත් ඉතින් මේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි කනෙක්ෂන් ඉෂුස් තියාගන්න නැති තරමට හොඳයි. හරි. අපි ඒව ගැන කතා කරන අපේ ක්ලාස් එකේදී. හරි. කනෙක්ෂන් ඉෂුස් තියාගන්න එපා කියන එක ගැන ගොඩක් කතා කරනවා. ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. අත්දැකීම් ෂෙයා කර ගන්නවා. එතකොට ඉතින් ඒව ගැන ටිකක් දැනගන්න හොඳටම. හරි. Hi. What's the answer for this? ඒක හරි නේද? Right. Sir, what if internet එක දැන් කිව්වනේ. Sir, what is the stage 2 class? I think you are a registered student, no? So ප්‍රේමිකා එයා කොහමද registered student කෙනෙක් ඉන්නේ. ඔයාට කොහමද මම post එක දාන්න. අපි ලබන ඒ කියන්නේ ඊටිද හවසට එක තියන්න හිතන් ඉන්නේ දැනට ප්ලෑන් කරලා ඉන්නේ. ඒක ඉතින් ඒකේ කරන්නේ ඇත්තටම තවත් මේ වගේ මොඩල් පේපර්ස් ටිකක් කතා කරන එක තමයි ඉතින්. හැබැයි ඒවා අර ඔයා ෆස්ට් ස්ටේජ් එක ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක ටිකක් ලේසි වෙන්නේ. නැත්තම් ඒක අමාරුයි කියන එක නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. දැන් එකපාරටම 2023 ඔක්තෝබර් 19 තියෙන පේපර් එක දැක්කොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම ගෙදර දුවනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ questions මේ ටිකක් දීගයි ලොකුයි. හරි. ඒක කොහොමද මේව කරන්න කියලා වගේ නිකන් අර මානසිකව වැටෙනවා. හරි. ඉතින් ඒකයි අර ඉස්සෙල්ලා මේක කරාම දැන් එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ 2022 පේපර් එක පෙන්නන්නෙත් ඒකයි. මොකද මේක ගොඩක් ලේසි පේපර් එකක්. හරි. කම්පෙයාර් if you take the questions coming nowadays very large and very huge mean the very long questions. Okay. So register වුණාට පස්සේ class recording. Yes, you are getting recording. Yes, definitely. This is also going to record now. Okay, we are recording this one. Sir, can we take post
study work permit. That is not the question for this kind of platform. So you can ask the question in your class. Okay. මෙතෙන්ට අහන්න ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක. වීසා ප්‍රශ්නයක්. පූර්ණිමා welcome. ඊළඟට මොකද කියන්නේ? Sir, I am 47 years old and this also I think not the question coming from this paper. Okay. I answer these questions in my introduction session, I think. Okay. Age limit is not a barrier. Only thing I can say that age limit is not a barrier. It is barrier for the visa process. Okay. But if you can answer the visa officer very carefully, then this age is not a barrier. Okay. Because there are some students coming under this age also. Medicine doctor. කියන්නේ doctoral degree එකක් වෙනම master degree එකක්ද sir? I don't know about that one actually. There are PhD programs, okay, but that is different. The procedure is different for the PhD program. හරි මම හිතන්නේ MD කියන එක කෙසේ තත් PhD programs තියෙනවා. study info එකේ search කරලා බලන්න. හැබැයි PhD programs වලට admit වෙන විදිහ මේක නෙවෙයි. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා PhD එකක් කියන්නේ රිසර්ච් එකක්. ඒතර රිසර්ච් එක ඇඩ්මිට් වෙන විදිය මේක නෙවෙයි. හරි. ඒ වගේම විස්තර ඔක්කොම ස්ටඩි ඉන්ෆෝ එකේ හොයන්න පුළුවන්. ඒකට මේ එක්සෑම් කරන්න ආරේ මේ කියලා කතන්දර නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ රිසර්ච් ප්‍රොපෝසල් එකක් සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඔයා හැබැයි ඔන්න සුපර්වයිසර් කෙනෙකුත් හොයාගන්න ඕනේ. ඒක වෙනම කතාවක්. හරි. ඩොක්ටරල් කියන්නේ PhD programs වල. හරි. So internet drop වුණොත් ඒක මම කිව්වනේ internet drop වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක මම කිව්වා. So I saw you separate application still open but require SAT exam or only for pathway application. Can't be applied based on entrance exam. Entrance exam කියන එක වෙනයි. ඔය SAT exam කියලා කියන්නේ international SAT exam is international exam and pathway also some kind of program that going to cover first semester of the particular degree program. පාත් එක කියන්නේ එහෙම එකක්. ඒත් පාත් එක කියලා කියන්නේ මොනවා හරි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක තියෙන ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එක කරනවා යා. ඉතින් ගොඩක් අයට යුරෝ 3000ක වගේ දෙන්නත් ඕනේ ඒකට මේකට. සෙට් එකත් ඉතින් සාමාන්‍ය අයිලට්ස් වගේ මේ ලෝකෙම තියෙන එක්සෑම් එකක් යුනිවර්සිටිස් වලට ළමයි තෝරන එක. මේ ෆින්ලන්ඩ් වල විතරක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒකට ඒව කරලා එනවා කියන එක වෙනම මෙතඩ් එකක්. හැබැයි මේවට තියෙන ඇලොකේෂන් එක ටිකක් අඩුයි හැබැයි. හරි සීට් ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් මේ වෙනුත් එනේ ඉන්නවා. නැත්නම් පාත් වේ කරලා එනවා කියලා කියන්නේ එයා ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එක හරි නැත්නම් ෆස්ට් ඉයර් එක හරි ගෙදර ඉඳන් කරලා තමයි ඊළඟට එක්ක සෙකන්ඩ් ඉයර් එකට හරි නැත්නම් සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එකට හරි එන්නේ. ඒතකොට එයා ඒක පාත් වේ නිකන් නෙවෙයි පාත් වේ වලට 3000ක් විතර ගෙවන්න තියෙනවා. හරි. යුරෝ. හරි. ඒතකොට ඒ පාත් වේ කරන ආයතනයට ගෙවන්නත් ඕනේ. අනික කැම්පස් එකේ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එක අනික ගන්න. ඒතකොට ඒකට ගෙවන්නත් ඕනේ. අනික පාත් වේ කරපු වලේට මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම සිලෙක්ට් වෙනවා කියලා එකකුත් නැහැ. හරි. මොකද එයාත් අර පාත් එකේ තියෙන රිසර්ච් එක අනුව දැන් ඒ ඔයා වගේම පාත් එක කරපු තව අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඔයා එතකොට තරගයක් කරනවා. හරි. පොඩි තරගයක් යනවා එතකොට. ඒත් පාත් එක කරපු අයට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා වගේම තව පාත් එක කරපු අය ඉන්නවනේ. හරි. ඒ ටික ටික ප්‍රයොරිටයිස් කරලා තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඒකට. හරි. රයිට්. so ඒව ගැන විස්තර වෙනම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොඳට තියෙනවා. හරි. ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හින්දා මම ඊට වඩා දෙයක් දෙන්නම් ක්ලාස් එකේදී හරි. So what about exam of climate smart ඒක ඉතින් මේ වගේ එකක් වෙන්න ඉතින් ගොඩක් අය කොයි entrance exam එක වුණත් ඔය mathematics වගේ දේවල් නම් ටෙස්ට් කරනවා සාමාන්‍යයෙන්. හරි. වෙනම මේකටම කියලා අමුතු එකක් නෑ. ඉතින් ඒකට පැත්තට යන ගණන් ටිකක් තියෙයි. ඔකේ දැන් නර්සින් එකේදී අපි දැක්කේ ගොඩක් වෙලාවට නිකන් බෙහෙත් සම්බන්ධ ගණන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ උනාට ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා බීජ ගණිතේ. හරි. බීජ ගණිතේ, අංක ගණිතේ. හරි. So if we lose දෙක කිව්වනේ. The English paper එකට discuss නෑ. English paper එකක් discuss කරන්නේ නෑ. ඉතින් මේ බැරි දේවල් කතා කරන්න ගිහිල්ලා යනගන්න ඕනේ. හරි. English papers ටිකක් දෙනවා. මොකද ඒවා ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ නෑ. මොකද මම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් නේ. මම ගොඩක් අයට මැක්ස් සයිඩ් එක දින මම ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී එකක් කරපු එහෙම කෙනෙක්. ඒකට මැක්ස් බේස් එකක් තියෙන කෙනෙක්.
එතකොට මට මේක කතා කරන්න ගිහිල්ලා නිකන් බොරුවට මේ තේරුමක් නැහැනේ. හරි. නමුත් ඉංග්‍රීසි පේපර්ස් ඕගොල්ලන්ට දැන් අද හම්බෙන ෆ්‍රී එකෙත් හම්බෙනවා දැන් ඔයාලට එකක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඒතකොට ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අද හම්බෙන එකේදී සහ අපේ ක්ලාස් එකේ ගෲප් එකේ තෝරන තරම් පේපර්ස් 50කට 60කට විතර වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් අසයින් වෙනවනේ මේ දැන් ක්ලාස් එකේ වැඩ ටිකට අමතරව Google Classroom එකකටත් යනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන පේපර්ස් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. emotional skill ethical skill මේ ගොඩක් questions අහනවා වගේ නේද අපි වෙලා යනවා. හරි. emotional skills and ethical skills වලට මොන වගේ questions ද ඉන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ප්‍රසාන්දින්නේ කියන්න අමාරුයි. මම ඔයාලට ක්ලාස් එකේදී උත්තරයක් දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇහිලා නිකන් අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව එහෙම නැත්නම් මේ මනෝවිද්‍යාව psychological. So ethical skill and emotional is like a psychological questions. Okay. Those are need for the nursing students mostly because nursing students are going to work with the patients. So they should know about the psychological side of the patients and also education people, education degree people, because they are going to work with the students. Okay, children. So they need those psychological skills. So emotional skill and ethical skill are going to test your psychological knowledge. Okay. So can you explain about assignment? There are some course that we are required to submit some assignment without. Yes, there are some courses like that. Yeah, you have to take those, submit those assignment. That's the thing. Yeah. I think all the instructions are in those course. So you have to follow the instructions very carefully. Okay. එහෙම එන්ට්‍රන්ස් කෝස් වගේ කරන කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් කිහිපයක් විතරක්. ඒ වෙයිදී ඕගොල්ලෝ මේ කෝස් එකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆලෝ කරලා කරන්න ඕනේ. හරි. ගොඩක් වෙලාවට ඕක උනත් මම තමයි මුලින්ම මං හිතන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ මුදා හැරි. නැත්තම් ඕක නිකන් දන්නෝ දනිතිත වගේ තමයි තිබුණේ. ඔය කෝස් ගැන මේ වගේ තැන් ටිකක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන් කියලා වෙලා මම හිතන්නේ මම තමයි මුදා හැරි මුලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එකේ. හරි. නැත්තම් දන්නෝ දනිති වගේ තමයි තිබුණේ මෙච්චර දවසක්. හරි. ඒ නිසා තමයි දැන් ටික කෙනෙක් හරි මේක ගැන දන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය. නැත්තම් මේ වෙන රටවල් කට්ටිය ඕන තරම් මේව ගැන දන්නවා. ලංකාවේ කට්ටිය ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඉන්ෆෝමේෂන් දෙන්නේ නැන්නේ තව කාටවත්. හරි. PT එක ගැන මෙතනින් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක වෙනම හොයාගන්න මේ PT ගැන ඕන තරම් materials තියෙනවා ඇත්තටම. හරි. Hari, okay, all the questions are finished. So then let's go to the mathematics part. I think I will stop the recording.